Welcome to episode 11. If you haven't seen the introduction or the previous episodes yet, we recommend clicking the I symbol in the top right corner to watch it first. Yan Ellen and yan Pili tu, li awen, lon weka lili, tantomo pisi telen tawa. Tenponi li tenpo seme? Yan Ellen li lukin e luka ona. Lon sike luka la, ona liyo e ilo. Ilo li sama lukin, tawa ilo tenpo le kosuli. Tenponi li tenpo lili nampamute, pi tenpo nampaluka wan. Mi o tawa, kepe ken tenpo lili. Si telen tawa li open lon tenpo lili, luka kama. Tomo pisi telen tawa la lupa li suli, kulupuli kamalon insa. Tenpo pinilami esun e lipuan, pi ken lukin. Mi wile alasa, e supa monsitu, lon pokami. Yan Ellen li kama lon poka simpin. Li luka e ilo, lon sinpin. Si telen pisupa monsi, li open, lon ilo. Tenpo pinila, yan ante li esun e supa monsi ale, lon pokami. Taso, mi ken ante e supa mi. Mio esun sin, e supa monsi 2-1. Ona li luka e ilo, lon tempo mute. Nasin semela, yan li pana emani. Yan li luka e ilo. Ilo li sona e sitelen pilinya luka. Li kama emani, tanto mamani. Lipu ken limani seme, mi pilini ketani, mi kenala pana emani tawasina, mi yo ala emani pitempo ni. Neli suli ala, taso otawa kepeken tenpo lili. Sitelen tawa li open, lon tenpo lili luka kama. Kulupuli kama lon insa. Lon insa la, ona li lukin e supa monsi mute. Supa monsi li suli tansewi, tawa anpa, li lon selo sike, pi supa musi. Mi kama lukin e si telen tawa anu seme, mi pilin samani. Mi kama lukin e yan musi e si telen tawa ala. Kulupuli kama lon supa monsi li awen, tomo li kama pi mea. Ona mute li kute e kalama musi wawa. Musi li wawa mute, tawa yan pili tu. Tenpo ale pinila, ona li kute ala e kalama, sama ni. Nimi pisi telen tawa, li tawa lon kon. Nimi li weka la si telen tawa li open. Yan pili tu li pilin e ni, ona li lukin e si telen tawa ala, tan ni. Yan pisi telen tawa li samalukin tawa yan lon. Yan musi li tawa lon supa musi, kepeken noka, kepeken ilo tawa. Lon si telen tawa la, iyo aleliante, kepeken tenpo lili. Tempo la, ona li lukin e si telen tu, anu si telen tu wan, lon tempo sama. Yan musi li toki, kepeken toki seme. Yan musi li toki, kepeken toki epelanto. Taso mi lon ma inli, tan seme la, ona li toki inli ala. Yan pima ale, li lukin, e si telen tawa. Tan nila, yan pisi telen tawa li toki, kepeken toki epelanto. Yan meli li lukin tawa kulupu pian ellen, li toki utala. Utokiala, mikena lakute, e sittelen tawa. Yan ellen li luka enena, lon supa monsi, li kama yo e ilo, li pana e ilo, tawa yan lili pili. Yan ellen li toki kepeken kalama lili, tawa yan lili pili. Sina pana e iloni, lon insa pikute sina la, sina ken kute e si telen tawa, kepeken toki inli. Yan lili pili li pana e ilo, lon insa kute. Toki pisi telen tawa liante, tawa toki inli. Taso yan musili toki kepeken tenpo lili, kepeken niminasa. Tan nila, yan lili pili li ken sona e ale ala. Taso si telen tawa li pona lukin, tawa yan pili tu. Tokipona usually prefers abstract descriptions over precise ones, but if you really need to be specific about time, you can treat tempo as hour and tempo lili as minute. For example, Tenponi, li tenpo lili nampamute, pi tenpo nampaluka wan. it is 20 minutes past 6. Note the use of nanpa to indicate ordinal numbers. Without it, tenpo 2 means twice, not 2 o'clock. For example, compare these sentences. tempo tulla milon matomoloma I am visiting Rome for the second time. tempo nampa tulla milon matomoloma. I'll be in Rome at 2 o'clock. For this sentence, though, it might be better to avoid specific clock time and instead specify the duration until the event happens. For example, Si telen tawa li open lon tenpo lili, luka kama. the movie will start in 10 minutes. Before entering the movie, old Philip asks, Lipu ken limani seme, mi pilini ketani, mi kenala pana emani tawasina. In this episode, we use the phrase Lipu ken to mean a ticket.
Alternative ways to describe a ticket could be lipu picheninsa, in the sense of a document that allows entry to a certain place, lipu pichenmusi, or another term that we used in this episode, lipu pichenlukin, more specific for a ticket to a show or a sporting event. In our case, though, the context already makes it clear that the group is about to enter a movie, so we could simply use lipu ken, without needing to be more specific. In a previous lesson, we learned about the difference between the following two sentences, ona liken ala sona e ale, and ona liken sona e ale ala. try to recall the difference between them. The first sentence means, he understands absolutely nothing. The second sentence, he understands, but not all of it. In other words, he understands partially. In our case, the sentence was, Yan lili pilili ken sona e ale ala. we get, Philip can understand some of it, but not the entire movie. Final note on the description of the seats in the theater. Supamon sili sulitan sewi, tawa anpa, lilon selo sike, pisupa musi. The first part describes the chairs as tall, as we learned in a previous episode. The second part uses Selo, This word often refers to the skin of a body, but it can also indicate the outer layer of other things. In this sentence, it indicates that the chairs are surrounding the stage. Now, let's watch the episode again. Try not to talk while watching. It upsets the ladies sitting next to Philip and Helen. Yan Ellen en yan pili tu, li awen, lon weka lili, tantomo pisi telen tawa. Tenpo ni li tenpo seme? Yan Ellen li lukin e luka ona. Lon sike luka la, ona liyo e ilo. Ilo li sama lukin, tawa ilo tenpo le kosuli. Tenpo ni li tenpo lili nampa mute, pi tenpo nampa luka wan. Mi o tawa, kepe ken tenpo lili. Si telen tawa li open lon tenpo lili luka kama. Tomo pisi telen tawa la lupali suli, kulupuli kamalon insa. Tenpo pinilami esun e lipuan pi ken lukin. Mi wile alasa, e supa monsitu, lon pokami. Yan Ellen li kama lon poka sinpin. Li luka e ilo, lon sinpin. Si telen pisupa monsi, li open, lon ilo. Tenpo pinila, yan ante li esun e supa monsi ale, lon pokami. Taso, mi ken ante e supa mi. Mio esun sin, e supa monsi 2-1. Ona li luka e ilo, lon tempo mute. Nasin semela, yan li pana e mani. Yan li luka e ilo. Ilo li sona e sitelen pilinya luka. Li kama e mani, tan tomo mani. Lipu ken limani seme, mi pili niketani, mi kenala pana e mani tawasina, mi yo ala e mani pitempo ni. Neli suli ala, taso otawa kepeken tenpo lili. Sitelen tawa li open, lon tenpo lili luka kama. Kulupuli kama lon insa. Lon insa la, ona li lukin e supa monsi mute. Supa monsi li sulitan sewi, tawa anpa, li lon selo sike, pi supa musi. Mi kama lukin e si telen tawa anu seme, mi pilin samani. Mi kama lukin e yan musi e si telen tawa ala. Kulupuli kama lon supa monsi li awen, tomoli kama pimea. Ona mute li kute e kalama musi wawa. Musi li wawa mute, tawa yan pili tu. Tenpo ale pinila, ona li kute ala e kalama, sama ni. Nimi pisi telen tawa, li tawa lon kon. Nimi li weka la si telen tawa li open. Yan pili tu li pilin e ni, ona li lukin e si telen tawa ala, tan ni. Yan pisi telen tawa li samalukin tawa yan lon. Yan musi li tawa lon supa musi, kepeken noka, kepeken ilo tawa. Lon si telen tawa la, iyo aleliante, kepeken tenpo lili. Tenpo la, ona li lukin e si telen tu, anu si telen tu wan, lon tempo sama. Yan musi li toki, kepeken toki seme. Yan musi li toki, kepeken toki epe lanto. Taso mi lon ma inli, tan seme la, ona li toki inli ala. Yan pima ale, li lukin, e si telen tawa. Tan nila, yan pisi telen tawa li toki, kepeken toki epe lanto. Yan meli li lukin tawa kulupu pian ellen, li toki utala. Utokiala, mi ken Lakuse, e sitelen tawa. Yan ellen li luka enena, lon supa monsi, li kama yo e ilo, li pana e ilo, tawa yan lili pili. Yan ellen li toki kepeken kalama lili, tawa yan lili pili. Sina pana e iloni, lon insa pikute sina la. Sina ken kute e si telen tawa, kepeken toki in li.
yan lili pilili panae ilo, lon insakute. Toki pisi telen tawa liante, tawa toki inli. Taso yan musili toki kepiken tenpo lili, kepiken niminasa. Tan nila, yan lili pilili kensona e ale ala. Taso si telen tawa lipona lukin, tawa yan pili tu.